So I just meet Dritan. Hello, Dritan. good morning. Finally. He's coming finally in Albania. Weather is so beautiful. Sun. Yes, because you are coming. Things are changing. Yes. Online internet lo kuda undannamata. Hi. Thank you. And I met fellow Indians. He's also from Andhra. Amitabh Bachchan and Rishi Kapoor. Chote Miya Bade Miya. Where from Andhra? Hyderabad. World is so beautiful, man. Balkan is so beautiful. I love it. Good morning everyone. I am leaving Skoda. హాస్టల్ నుంచి రిటర్న్ వెళ్తున్నాను తిరానాకి. జస్ట్ బ్యాగ్ ముందర ఉందన్నమాట, ఎందుకంటే వాన పడిందంటే ఈ సైడ్ పెట్టుకుంటే అంబ్రెల్లాలో కవర్ అవుతుంది. అండ్ సో జస్ట్ హెల్పింగ్ జర్నీ బ్యాగ్ కిందకి తీసుకురావడానికి. సో మంచి వ్యాన్ పెట్టారు, పెయింటింగ్స్, డాగ్ షెల్టర్, క్యాట్ షెల్టర్. సో హాస్టల్ నుంచి 7 minutes వాక్ to bus station. Also hostel lo breakfast is included. 700 rupees ki we got a accommodation and breakfast lo chi croissant and coffee or cappuccino తీసుకోవచ్చు. మేము జస్ట్ croissant తీసుకునేసి వెళ్తున్నాం అనమాట బస్ స్టేషన్ కి. లుక్ హౌ ఫాగీ ఇట్ ఇస్. మొత్తం ఫాగీగా ఉందన్నమాట. నేను చూసాము కదా ఇదే ప్లేస్, మదర్ తెరీసా స్టాట్యూ. మొత్తం చూడండి ఏదో మంచులో ఉన్నట్టుంది ఫాగీగా సిటీ సెంటర్. టైం 7:55 అవుతా ఉంది. షోదర్ నుంచి తిరానా బస్ ఎక్కాను. బ్రేక్ఫాస్ట్ చెప్పాను కదా, ఇదే బ్రేక్ఫాస్ట్. బస్ 8 o'clock. మేము 8:01 కల్లా రీచ్ అవుతా ఉన్నాను. జర్నీ మిస్ అయింది బస్సు. నేను చాలా ట్రై చేశాను ఆపడానికి. ఇట్ డింట్ వర్కౌట్. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ లేట్ అయిపోయిందని చెప్పి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చిందనమాట. నా బ్యాగ్ ఆల్రెడీ బస్ లోపల పెట్టాను. సో నేను ఇంకో నెక్స్ట్ బస్సు తన కోసం వచ్చి వెయిట్ చేసేలాగా. సో జస్ట్ 2 to 3 minutesలో మిస్ అయింది. బట్ నేను ఎక్కడ ఉంటాను తనకు తెలుసు, హాస్టల్ డీటెయిల్స్ అంతా తెలుసు. అన్ఫార్చునేట్లీ తనకి ఇంటర్నెట్ లేదన్నమాట ప్రస్తుతానికి. సో ఐ హోప్ ఐ మే మీట్ హర్ ఇన్ తిరానా హాస్టల్. అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యూ మినిట్స్కి బస్ ఉంటుందంట స్కోడా టు తిరానా. అండ్ ఇట్స్ లైక్ ఎ ప్రైవేట్ బస్. సో ఎంత 350 లేక్ ఛార్జ్ చేశాడు. అండ్ 100 euros 300 రూపీస్ ఏమో. సో నా దగ్గర 350 లేక్ లేదు. సో నేను యూరోస్ పే చేసా. 5 euros ఇస్తే రిటర్న్ 200 లేక్ ఇచ్చాడనమాట. సో ఆల్మోస్ట్ 2 hours బస్ డ్రైవ్. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ విల్ మీట్ లోకల్ గై. నిన్న డేవిడ్ని కలవడానికి హెల్ప్ చేసింది ఇతనే అన్నమాట, త్రితాన్. సో వెల్కమ్ టు తిరానా, క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ అల్బేనియా. స్కోదర్ నుంచి 8 o'clock రీచ్ అయ్యాను. 10:15కి రీచ్ అయిపోయాను. 2 hours to 15 minutes. లుక్ అట్ ద సన్. నిన్న ఫుల్ వాన్ అంట, ఫ్రెండ్ చెప్పాడు తిరానాలో ఉండే అతను. వెరీ గ్లాడ్ టు సీ ద సన్. వెదర్ ఈజ్ అరౌండ్ 17 degrees వెళ్తుందంటే ఈరోజు. వెరీ హ్యాపీ. సో ఇప్పుడు నన్ను కలవడానికి గైడ్ వస్తున్నాడు త్రితాన్. సో అతన్ని కలిసేసి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లోర్. So I'm waiting for him. So I just meet Dritan. Hello, Dritan. good morning. Finally. He's coming finally in Albania. So now we are going to the hostel, Yes. to the hotel, Yes. and then we are going walking tour in Tirana. Excellent. I am Dritan. I am a guide in French, Italian, English. I do the driver guide also for Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, and north of Greece. Almost Balkan. All the Balkan. Let's say all Balkan, but I'll do also Dubrovnik and Croatia, let's say. So let's start now. Yes. We have to make a tour and we are going to the center of Tirana. Excellent. Weather is so beautiful. Sun. Yes, because you are coming. Things are changing. Yes. So I'm talking with Dritan from almost 1 month.
So whenever I had a doubt, he is helping me. In fact, yesterday I met David because of Dritan. Really very helpful. Even when I had that bad incident in Montenegro, I want to go back to UK because I was very low. But Dritan called me and told me to relax for some time and have a coffee. So that really helped me a lot. So meeting such people is really one of the best experience in the traveling. And also another thing, Dritan used to be very active in social media, conduct a lot of tours. Dubai and French people. Dubai and French people. Yes. Yeah. So you will come to see more of him. So I just met him like you guys know, and I just got down at the bus stop and he picked me up and we are going to the hotel. రిటర్న్ నేను కాఫీ షాప్కి వచ్చాము. సో కాఫీ తాగేసిన తర్వాత నన్ను హాస్టల్లో డ్రాప్ చేస్తాడు. సో ప్లాన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను, అసలు నేను ఏమేమి చూడాలనుకుంటున్నాను అవంతా. సో ఈజ్ గైడింగ్ మీ. మోస్ట్లీ నేను తనతోనే జాయిన్ అవుతాను. ఇఫ్ ఈజ్ జాయినింగ్ మీ ఐ విల్ ట్రై టు గో విత్ హిమ్. సో నీడ్ టు సీ, దట్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ నౌ. అండ్ లుక్ ఎట్ ద వెదర్. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ టు get this weather in December. Now it's 15 degrees. Yeah. In the west part of Albania, let's say we have spring all time. Perhaps we have 5 or 6 days that it's around 5 degrees. Yes. But in the north and east part of Albania, we have mountains. 70% of the Albanian territory is mountain, but the west part, it's near the sea, and we have a Mediterranean climate. So normally this is not for today. Today we can go in t-shirt and with this one. Only t-shirt and this one. Yeah. Yesterday it was raining, right? It was raining, and we have only 60 days raining in Albania. And the other days they are sunny days. Sunny days. Very beautiful. Okay, we are taking a coffee now to have a rest. Yes. And continue to the sun. త్రితాన్కి ఈరోజు పెయిడ్ బుకింగ్ ఉంది టూరిజంకి. సమ్ దుబాయ్ నుంచి 2 ట్రావెలర్స్ వస్తున్నారు. ఈజ్ గోయింగ్ టు ఎయిర్పోర్ట్, బట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు అరేంజ్ మీ విత్ సమ్ లోకల్ అనదర్ గైడ్. సో కాల్స్ చేస్తున్నాడు, మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళతో అంతా, and to make sure I have a good time. So I don't know the plan. Hostelకి వెళ్ళిన తర్వాత చూడాలి. And also there are so many travelers in Tirana right now in couch surfing. If time is there, I will meet all of them because it's sunny, not like Serbia and Montenegro. I can even spend the time in evening. I didn't plan much in Albania because I know I will be very exhausted because I'm traveling multiple countries. So I am taking a tour guide also to experience many places in a very short time, and also I no need to worry about the things, about where to stay, what to buy. So I am exploring Tirana with another local guide because Dritan ki వేరే వాళ్ళతో తిరిగే ప్లాన్ ఉందన్నమాట. In Germany mostly. And we have traffic. They are coming for holidays. A very good factor of an Albanian economy. And tourism is 50% of Albanian economy. Albania is new in tourism. It's only 10 years, let's say, but the growth of the tourism in Albania is more than 15% every year. There are people from all Europe. Mostly of them they are from Germany, Czechoslovakia, Poland, Austria. There are also French, and there are a lot of Italian. There are more than 300,000 Italian coming in Albania to visit the country. Last year, nobody is coming. They came individually, not organized. But this year, I think that individually it was very good, and so many people from Gulf Persic countries as Emirates, Saudi, Qatari, and other countries. People came in Albania because Albania, it was a green zone, let's say a sure zone, and they make the quarantine in Albania for 14 days. So it was very good for Albanian economy and for the sector mostly, because last year it was destroyed financially, and this year we had this kind of tourism. But they are another typology of tourists, let's say, because Europeans are most interested in history, geography, or in culinary. But for people coming from Gulf, they are not interested in history. They are interested only in the nature. Yes. As you know, they are coming from desert country. Yes. They wanted only water, mountain, green space, river, lake, sportive wear, and they like it very so much Albanian food.
Everything you can experience in Albania, river, mountain. Yes, it's fantastic. The north of Albania, between Albania, Kosovo, and Montenegro, we have Albanian mountains, Alps, let's say. Yes. And mostly of them, they are more than 2,000 meters up the sea. And there we have so many canyons, so many lakes, artificial lakes, that are constructed for the electric production. And people are coming from nature, for hiking, and for the food also. But we have another tourism, that is tourism of the for the beach. We have mostly of them, they are from Ukraine, Russia, Poland mostly, Belarus. They are coming in Albania to have this kind of tourism. And European, French, as I know what better, and Italian, are coming from history, archaeology, museum, tradition, things like this. Indians, did you meet any Indians? Yes, I have worked with Indians this year, because Albania it was without visa for Indians, Yes. but mostly of them that were from Dubai. Yeah. Okay. Dubai and Abu Dhabi, because with these two countries we don't have visa. Yes. We have good economic relation with Emirat, and there are more than 500 or 1,000 persons coming every day, still now, and today also, coming from this country in Albania. Nice. They like Albanian food, nature. It was raining yesterday. I had a family. They were happy. I was despaired. I feel very bad because they have nothing to do. But they go out because it was raining, and children were very happy to see raining days. అండ్ ఇక్కడ ఫుల్ ట్రాఫిక్ అయిపోయింది. సో చాలామంది షాపింగ్ చేయడానికి వస్తున్నారంట. ఈవెన్ బస్ స్టాప్ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి చాలా టైం పట్టింది. అందుకే మేము చాలా అవుట్స్కట్స్ కొంచెం దూరం వచ్చాము సిటీ సెంటర్ నుంచి. నార్మలీ ఇఫ్ ఐ డోంట్ మీట్ హిమ్, మై ప్లాన్ విల్ బి లైక్ స్టే అట్ ద హాస్టల్ అండ్ డూ ద సిటీ టూర్ ఆన్ మై ఓన్. ఐ నో ద అట్రాక్షన్స్, వాట్ టు సీ అండ్ ఆల్, అండ్ స్లోగా ట్రావెల్ చేస్తుండేవాడిని. So since I am going with them, they know the best places, and based upon the time and weather, they will suggest which one to go. So ఇలా ఇదవుతుంది అనమాట. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యు ఆర్ 4 people, you can easily take car and go together and explore together with the guide, which will be the same, very much cheaper. Now we are entering the center of the city. Okay. Tirana, it was only 200,000 people living in 30 years before, and now Tirana it's 1 million. Oh. So it's one of the most growing city in Balkan country. And Albania it's not only the Albanian capital, but it's the capital of all Albanians, because Albania is not only 3 million that live here, but you have 2 million in Kosovo. You have 1 million in Macedonia. You have Albanian in Serbia. You have Albanian in Montenegro. You have a lot of Albanian in north of Greece. And you have 2 or 3 other million of Albanian that are immigrant in Europe. But you have 4 million Albanian that live in Istanbul. So Albania, it's a new country. It was known as a country after the First War. But the most of the Albanian territory is given to Serbia and to Greece as a gift, because they were part with France and England that win the war. And as Albania it was under the Ottoman Empire, Albanian territory has given to Serbia and to Greece, so we lose more than half of the population and the territory. Now we are going to the center and directly to the hotel. So these are the This local is a public buses. transport. Yes. Can we pay a bus ticket inside the bus? It's paying you pay cash. ఓకే. సో బస్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత డైరెక్ట్గా క్యాష్ ఇచ్చి టికెట్ తీసుకోవచ్చు బస్సులో వెళ్తే. సో చెప్పాను కదా, టూర్ గైడ్ లేకపోతే ఇలాంటి వాటిల్లో తిరగాలి. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ టైమ్. You lose a lot of time going from point A to point B, and also point B to another attraction. But if you have a car, or if you know how to go sooner, so you can make it very quick. Like example, Serbia day 2, I went on my own with my plan, and we walked around 20 kilometers, and it is fun, but of course you will get tired if you want to see more in short time. And one best thing about Albania is
I think this is so far the cheapest country In Balkans. in Balkans. Yes. I mean in Europe. Let's say in Europe, Yeah. if you want to do personal traveling, Mm. it's not expensive, but you need the knowledge before. Yes. 2 person in a good hotel can sleep with 35 euro. Mm. And eating maximum to have good lunch, Mm. no more than 20 euro per day. Mm. So 50 euros ki oka couple or 2 persons can have a very good accommodation and food and also. And normally luxury restaurants is no more than 15 euro per lunch. Yes, yes, So 30 maximum, Yes. luxury. yes, yes. To rent a car in Albania in normal season, it's around $20. Mhm. But in high season, let's say 10 July, still at the end of August, it's 30 euro and most. A normal car, let's say. So if you want to experience some Balkan country, if you are a group of 4 people, the best thing to do is Rent a car. rent a car or Get a hire driver guide. Yes, driver guide like him. You need to make sure they have good reviews. Then you can happily enjoy this place instead of. I mean, as per my experience, spending 1 day in Switzerland is equal to spending 4 days in Balkan. That's what I feel. Yes, economic trip, it's no more than $40 per day. Yeah, yeah. And if you're Economic trip. if you're a budget traveler, Yes, you can make it for 30. yeah 30. 30 is more. If you are 4 people, 30 euros per day, you can have a Less very they good are, place. if they are 4, they are paying less. Yeah. Because 10 it's the hostel, eating sportively it's no more than 10, and transport. You can go by local transport, but city by city you can go with $5. Yes. As you have done today from Shkodra, Yeah, you have yeah. paid 4 or I paid 3 euros. 3 euro. Yeah. He has make 100 kilometers only for 3 euros. Yeah, yeah, it's very cheap. And people respect you. Yes. As tourism is important for our economy, everybody's taking care to the foreigners. Nice. You see in the coffee that they speak to you. Yes. They wanted to know where you're going. And if you have problem, they are ready to help you. Yes, yes, As you see, we are now in the center. Everywhere they are building. yes. So the growth in Tirana is fantastic. Mm. And the center is by this way that you have to visit after. Mm-hmm. So in 10 minutes, you'll be in the hotel. And you see everywhere is construction in the center. Yeah, and car driving చూసారు కదా, it's like India, people are going dig 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 but it's very safe. Cathedral. Okay. Very different structure. It's Orthodox. It's not a Christian one. It's a Okay. Catholic one. Mhm. It's Orthodox. Albanians are, by origin, the Albanians are 70% they are Muslim, 15% they are Catholic, let's say, and 50% they are Orthodox. Okay. But after 50 years of communism and atheist, we were atheist country. People don't have the religious culture. So by statistic, they are Muslim or Catholic or Orthodox. But in their daily life, let's say they are more than laik. They don't know nothing. But there are 10% that are doing practice. In Shkodor, David said every day morning you guys will have a coffee for sure. Most of the people. Yes, people drink a lot of coffee. There are people that live socially in the sense that they stay together, they discuss, they know each other, they have cousins. So if you have seen the Shkodra coffee, Yes. it's a Mediterranean culture, this one, because it's warm. The life is not so difficult, let's say. And people spend so many times to discuss and to have relation with Friends friend and family. and family. Nice. సో డైలీ ఇలా సోషల్ మీటప్స్ కుదిరినప్పుడల్లా చేసుకుంటా ఉంటారంట. ఐ సా ద పీపుల్ టాకింగ్ ఇన్ ద కాఫీ షాప్స్ అండ్ రెస్టారెంట్స్ And they are happy. and they're happy. Yeah, and also they're talking with me, what are you doing, what is this video, I want to come in your video, and I have any question I'm asking them, they're helping me. Like I need to go to Tirana to Dures, if I ask them what is the way, they are helping me. And most of the people are speaking English, so it's good. Yes, young generation, they speak English. Yes. People in my age, they speak Little. French, Italian, English also.
but now it's English and German that young generation are learning. సో ఇక్కడ పార్క్ చేసుకున్నాడు అనమాట తను త్రితాను, అండ్ నేను హాస్టల్ లోపలికి వెళ్తున్నాను. పార్కింగ్ లేదు అక్కడ. సో తను పార్క్ చేసిన తర్వాత నన్ను హాస్టల్ దగ్గరలో మీట్ అవుతాడు. అండ్ ఆల్సో తను ఇప్పుడు దుబాయ్ గర్ల్స్ ని మీట్ అవ్వడానికి వెళ్తున్నానని చెప్పాను కదా, తను అక్కడికి వెళ్తాడు అండ్ నాకు ఇంకొక గైడ్ ని ఇస్తున్నాడు అనమాట. సో ఐ విల్ ప్రాబబ్లీ ట్రావెల్ విత్ దట్ గైడ్. ఆల్మోస్ట్ 15 to 20 euros అడిగారు. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ ఐ గో విత్ దెమ్. 8 euros అరౌండ్ 700 సంథింగ్ కి నేను ఇక్కడ హాస్టల్ బుక్ చేసుకున్నాను, ఇంగ్లీష్ హాస్టల్. ఐ థింక్ లొకేషన్ ఇస్ నాట్ సో బ్యూటిఫుల్, లైక్ సెంట్రిక్ లో లేదని అనుకుంటున్నా, బట్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ మీ కమింగ్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ అవర్స్ టు తిరానా. నేను ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన తర్వాత ఇది బెస్ట్ హాస్టలా కాదా, ఆర్ ఇది బెస్ట్ హాస్టల్ కాకపోతే ఇంకా ఏది బెస్ట్ హాస్టల్ అనేది చెప్తాను మీకు. సో ఇంగ్లీష్ హాస్టల్ అది, అండ్ నెంబర్ ఇచ్చారు ఎంటర్ అవ్వాలంటే అని చెప్పి. సో ఐ విల్ ట్రై టు కాల్ దెమ్. ఇట్స్ డోర్ డిడ్ నాట్ ఓపెన్, ఎందుకంటే చాలా చెక్ ఇన్ వచ్చి 11 o'clockకి. సో నేను చాలా ముందుగా వచ్చాను కాబట్టి దే విల్ నాట్ బీ అవైలబుల్. జస్ట్ ఫోన్ చేస్తే సరిపోతుంది. బెల్ ఉంది ఇక్కడ, రింగ్ ఇస్తే దే విల్ కాల్ అస్. లెట్స్ సీ. నేను మోంటెనిగ్రోలో సిమ్ కొన్నాను, లోకల్ కాల్ కలవట్లేదు. సో ఐ ఆస్క్డ్ సమ్ లోకల్ టు కాల్. ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి డోర్ ఓపెన్ చేస్తారని అడిగాను అనమాట. సో హీస్ కాలింగ్ టు దెమ్. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి వాళ్ళు వచ్చి ఓపెన్ చేస్తారు. నాకు ఆల్రెడీ బుకింగ్ ఉంది. ఇఫ్ తను లేకపోతే త్రితాన్ వచ్చి చేయించుని ఉంటాను. ఇఫ్ నాట్ నాకు ఆన్లైన్లో ఇంటర్నెట్లో కూడా ఉందన్నమాట. హాయ్, థ్యాంక్ యూ. Just came to English hostel. It's really nice. I didn't see the rooms, but I could see the vibe, and I met fellow Indians. A long story. They need to go to the airport. Ritan dropped me, right? So he's going to airport, and they are going with Ritan. And probably I will put him in touch with Alex, who is a couch surfer in Serbia. And the main thing, you know the problem. I had a problem in Montenegro. I converted 1100 dinars, so 11,000 dinars. So he's going to Serbia, so he helped me to convert. So really great, and so good to meet these kind of people. And they had some problem. I will let you know. So it's a big story, and he's also from Andhra. Amitabh Bachchan and Rishi Kapoor, Chote Miyan Bade Miyan. Where from Andhra? Hyderabad. Okay. Kadapa. Okay, Machikala. But we'll catch up, bro, some other time. Have fun. Bujus Kashir, Bujus Kashir Pet. Sravan Kumar kada. Yeah. Sure. Bye. And your room is in here, and your bed is this one, The upper one. up there. Okay. And there's a place up there where you can charge your phone, and you could also take a locker if you want to. And there's also a balcony. Thanks a lot for explaining. My pleasure. Yeah, if I want locker, You can just take one. okay, I need to pay extra? No, Perfect. it's included. Thanks a lot. All right. I converted my money, Serbian dinars. They take it? Yeah. Allah. Every day is like this. Super happy. అది కన్వర్ట్ అయిపోయింది చేయాలనుకున్నా, అండ్ ఆర్టీపీసీఆర్ అయిపోయి నేను యూకే ఒక్కటి ప్రశాంతంగా ల్యాండ్ అయిపోయానంటే బెస్ట్ అబ్బా. వెల్కమ్ టు అల్బేనియా. We should say happy birthday to him. Bye guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Albania.